Hello everyone, are you fine? Today we will see about addition and subtraction of vectors, how we can subtract and add a given vectors. Okay. How we can add and subtract vectors. It seems simple, but it is not like scalar. Most of the time, to add scalars, it is very simple, but adding vectors and subtracting vectors is not like very simple like scalar. Okay, here it says using your own skills draw arrows to represent three vectors. Okay, these three vectors are given for us. 400 kilometers northeast. So we can draw by using the arrow, the length of arrow which represents the size, the tip one represents the direction to northeast. By having the scale is possible representing by arrow. Second one, 32 meters per second at the angle of 60 degrees to the horizontal. From the horizontal line by 32 meters per second, we can have this resultant velocity. By using arrows, we can represent. The same is true for the third equation, but let us see how we can add and subtract the given vectors. Okay. Here, how do we combine vectors? We can combine vectors by subtracting or by adding. Here it says scalars are simple to add. For example, when a mass of 40 kilogram is added to the mass of 20 kilogram, the total mass is 60 kilogram. This here simply adding. There is no direction, so it is simple. Adding and subtracting for the compound combined vector with scalar, it is very simple. But in the case of vectors, it is more complex. For example, 4 Newton force is given for us. For example, depending on direction, it can be 8 Newton or 0 Newton or even 5.7 Newton. How? For example, 4 Newton, when they are moving for 2 Newtons, that means 4 Newton forces. When they are moving in the same direction, we can add. That means they are parallel and they are moving in the same direction. During that time, we have 8 Newton, but 0 Newton we can have when they are in opposite direction. The movement of these two forces, they act in opposite direction to each other, we can have 0 Newton. For this case, when they are perpendicular, we can have this resultant force. So the resultant can be 0 or 8 or 5.7 Newton. Here combining parallel vectors. How we can combine parallel vectors?
Parallel vectors are what? Parallel here, the keywords, let us see keywords first. The running in the same direction at the same constant distance apart as another line or surface. This vector can be line or surface, but there is the gap between two vectors is always constant. As they are moving, the gap that exists between the two vectors is always constant. When we say perpendicular vectors, they are when they make 90 degrees to each other. They are called perpendicular vectors. Okay, parallelogram method. This is the method of solving the given vectors in simple way, especially for complex vectors. That means when they are not parallel or when they are not perpendicular to each other. The exact vectors can be easily solved by using parallelogram method. And the other method is resolving. By resolving, we can have the resultant vectors. Okay, here it says resultant. What is the resultant mean? The resultant mean the result that after the given vectors is combined, uh, uh, combined after we subtract or add, we can have the result. That result is called a resultant vector. Here are two vectors are there, 6 Newton, 6 Newton in the same direction. They are to the east. So simply adding because they are in the parallel and they are in parallel and in the same direction. So simply adding 6 Newton plus 3 Newton, we have 90. We have 9 Newton. Here 6 Newton and the 3 Newton, they are in opposite direction. This is to the west, this is to the east. So here's subtracting. So we have 6 Newton to the east because this one is 6 Newton. Okay, here how we will see also the effect, especially in the natural life, what types of effect the vectors have. Here we can see from this bus, this driver, this is someone who is in the bus, and for some purpose he moved toward the driver and come back to this first place. When he moved to the bus is moving with the 20 kilometer per hour, but this person who is in the car, he moved toward the front by 5 kilometer per hour. Here, after he reaches here and he come back. But for the first cases, there is here in there is two cases. But for the first case, 5 kilometer per hour and 20 kilometer per hour, they are in the same direction. So we can simply adding here, we have 25 kilometer per hour to the east. Okay. Here, after he come back, when we see this, the second case, 5 kilometer per hour and 20 kilometer per hour, they are in different directions. So they are, it is the opposite movement. Here, this one and this one, they are in the same direction. But for the second case, it is subtracting. So we because they are in different in opposite direction. So 20 minus 5
kilometer per hour, we have 15 or 15 kilometer per hour. Here, okay, we can see the velocity. Okay, we can simply set this one to the north. Okay, to the north. Okay, and the bus is moving to the north. So north indicates the direction of the resultant vector. Okay. Okay. Adding different parallel vectors along a line. These vectors are given along a line. For the first, okay. Okay, let's say this one is any object, or let's say this may be a box. 50 Newton and 50 Newton applied on this box by this direction. The second one by this direction. Okay. So they are in opposite direction to each other. They are acting on this box. So 15 Newton minus 15 Newton, we have 0 Newton. This 0 Newton is the resultant force. Okay. The second example, 30 Newton and 50 Newton, they are acting on this box in different directions. That means they are opposite to each other. They are acting on this box. So when we are finding the resultant, here this object is where it is, a non-movement. But for this object, 50 Newton, and this is 30 Newton. When we subtracting, we have 20 Newton to the right. Okay. This box is influenced more by 50 Newton here. So 20 Newton, 50 Newton is to the right, 30 Newton is to the left. So 50 Newton minus 30 Newton, we have 20 Newton to the right. To move in the case of 50 Newton. Okay, on the third example, we have 50 Newton acting in opposite direction to the 50 Newton and 100 Newton. The 50 Newton and 100 Newton is acting in the same direction. That means they are parallel to each other. So simply adding here, we have 150 Newton to the right. 50 Newton here is to the left. That means there is 150 Newton and 50 Newton. They are opposite to each other. When we subtract, we have 100 Newton to the right. Okay. This zero should be cancelled. Here there is. Okay. Okay, there is here activity. How we can combine perpendicular vectors. Someone is here. He is from the bank of a river. Is crossing. The flow of the river is perpendicular to the swimmer. Here it says the swimmer is swimming from one river bank to another, from one bank to another bank of the river.
He swims across the river perpendicular to the river bank at 2 meters per second. This man is moving by 2 meters per second from one bank of the river to another bank of the river. However, the river is flowing parallel to the river bank at 1 meter per second. How can you find this resultant velocity? Okay, resultant velocity here we can have by two methods, by parallelogram method or by other method we can have the resultant, or by other method which says a Pythagoras method, because it makes a right angle here. Okay, 2 meter per second and 1 meter per second, they are perpendicular to each other. Simply we can solve by parallelogram method and by Pythagoras theorem method. Here by Pythagoras theorem says A, for example, this triangle, right angle triangle, A square, the hypotenuse one, is equal to the opposite of this triangle square plus the adjacent of this triangle square. By this method, we can simply solve the given problem. Here, by parallelogram method, we can solve by this method, okay? 2 meters per second, okay, and 1 meter per second. So now we can substitute here. 1 meter per second is B, 2 meter per second is what? C. So finding A is simple. We can have like this. But by scaling, by parallelogram method, we can also solve. It is very simple, but it needs attention. Okay, student, and also from Pythagoras' theorem, we have sin theta, cos theta, and tan theta. By that method, we can have angle. Okay. We can have the angle, this one. Then from 90 degree by subtracting, we can have the angle that resultant vector will make with a river bank. Okay, in the case of river, okay, this is 1 meter per second, 2 meter per second. Okay, this is river bank. So this is the velocity of water flowing. Okay, this is the velocity of the swimmer. Here we can have the resultant velocity. So the resultant velocity becomes
But by parallelogram method and by Pythagoras theorem method, we can have little bit different results. The resultant become 2.24 meter per second in the case of Pythagoras theorem. But in case of parallelogram, on my second video, I will illustrate you in simple manner. I will teach you that on my next video. Okay, along this, I will try to remember you. You should have to also share for others and try to subscribe. I will prepare more on this parallelogram method, how we can solve easily any vectors. Those are non-parallel, non-perpendicular vectors. How we can find the resultant by that method, we will see on the next video. Okay, but here what is hypotenuse, what is opposite? Okay, right angle means 90 degree. When two vectors come together, when they make 90 degrees, then they are called right angle. Right angle is made by two vectors. So right angle means 90 degree. That two vectors, when they come together, what they make? The angles that made by two vectors when they are 90 degree, we call it right angle. Hypotenuse is the side of right angled triangle opposite the right angle. Okay, hypotenuse is the side of right angle that is opposite to right angle. Opposite is the side of right angled triangle opposite the angle being calculated. Okay, for example, in this case, this is opposite. Pythagoras theorem, a theorem for calculating the angles and the lengths of sides of right angled triangle. Pythagoras theorem, it is actual right angled triangle. Those vectors, when they make a right angle triangle, we can use Pythagoras theorem to solve the resultant vector. Here, what we overall should have to remember is Pythagoras theorem, parallelogram method, and also resolving. They all are for solving and having the resultant vectors. They are the methods those we can use. Here we can see how, for example, above three vectors when given for us, how we can have the resultant. First, we combine the vectors. Those are in parallels. Then we can have their perpendicular. Then we can solve the resultant. Okay, the other one is resolving. By resolving, we can have, for example, these two vectors are non-parallel and non-perpendicular. Okay, 8 Newton due to horizontal 60 degree, and this is 6 Newton to the right. So these two vectors, they are non-parallel and non-perpendicular. So these two vectors, when we want to deal with it, first this vector should be resolved. Then combining
This will have a horizontal and vertical component. By splitting this given resultant vector, there we can solve it with 6 Newton. Then we can have resultant. This is parallelogram method for non-perpendicular vectors. For non-perpendicular vectors, we can have the side and also the angle by this method. We call it the sides from the sine and the cos rule. We can have that means sine theta, which equals to opposite over hypotenuse, cos theta, which equal to adjacent over hypotenuse. So by crossing, we can have adjacent and opposite the needed vector. So on my second video, I will do more on parallelogram method, as I have already said. And the other one is resolving vectors. Resolving means splitting force or any vectors into their horizontal and vertical components. It's called resolve. Resolve means splitting the given vectors into their components. It's called resolving. Okay. Thank you. For the calculation part, all on my second video you can see by adding review questions and the necessary calculation part of this, how we can add and subtract the given vectors. You will see on that. But this review how the overall idea, how what the definitions of words and how we can calculate the given vectors. This is overall idea for today. Barattoota har'aa barannoon keenya maal ture? Waa'ee haala kamiidhaan kalqabee nuu kenname tokko akkamittiin walitti dabaluu fi walirraa hir'isuun akka danda'amu ilaalle. Kana keessatti maloota garaagaraa fayyadamnee walitti ida'uu fi walirraa hir'isuu ni dandeenya. Veektarii jechuun kalqabeedha. Kalqabee tokko gaafa walirraa hir'isnu yookiin gaafa walitti daballu of eeggannoon nu barbaachisa. Akka isaa iskaalarii akka isaa qal'abeedha. Salphaa miti jechuudha. Kalqabee irratti jallisneerumaan walitti dabaluu fi walirraa hir'isuu dandeenya. Fakkeenyaaf fakkeenya gara gubbaa kanatti dura akkuma dubbachaa ture. Maal nu jedha asitti maasiin tokko 40 kiiloogiraamii fi maasiin biraa immoo hangi anan biraa 20 kiiloogiraamii gaafa walitti daballu 60 kiiloogiraamii arganna jechuudha. Inni kun kalqabeedhaaf. Kalqabeen haala kanaan callifneetuma walitti daballa. Garuu koompileeksidha jechuudha. Veektarii keenya veektarii walitti gaafa daballu akkuma akka isa qal'abeedha salphaa miti jechuudha. Kanaaf veektariin kenname kun yommuu kallattii tokko ta'e kunii fi yeroo ammaa fakkeenyaaf 4 niwutooniin kun nu kennameera. 4 niwutoonii yeroo 2 nu kennamee jira. Yeroo niwutooniin 4 kun yeroo isaan kallattii tokkoon objektii tokko irratti raawwii kan raawwatan ta'e kallattii tokkoon jechuun
paralaalii yoo waliif ta'ani walumatti hin daballa. Fakkeenyaaf lachuu gara mirgaatti yookiin lachuu gara bitaatti yookiin lachuu gara kaabaatti yookiin lachuu gara kibbaatti yookaan objektii kenname tokko irratti kan dalagan ta'e walumatti dabaluudha jechuudha. Kanaaf 8 niwutoonii arganna jechuudha. 0 niwutooniin kun immoo akkamitti dhufa yoo jenne 4 niwutoonii fi 4 niwutoonii yeroo lama waan nuti isaan sun yeroo faallaa walii kan inni tokko gara mirgaa inni tokko gara bitaatti kan aaktii godhan yookiin taatee uuman ta'e objektii tokko irratti kanaaf walirraa hir'isne 4/4 dhufaa jechuudha. Inni kun immoo 5.7 niwutooniin arganne kun yoo isaan perpendiikular inni tokko gara kaabaa inni tokko gara bahaa yookaan deemu ta'e fakkeenyaaf raayit aangilii uumuu jechuudha. Raayit aangilii immoo haala seeraa Pythagoras theoremiitiin solvii gaafa furru 5.7 arganna jechuudha. Kanaaf bu'aan argannu kun immoo riizaltaantii jedhama. Veektariin tokko ifa walitti fidneen booda kan argannu sun riizaltaantii jedhama jechuudha. Kanaaf haala kanaan veektarii kallattii tokkoodhaan amma kan dalagaman yoo ta'e inni callamee walumatti dabala. 6 niwutoonii fi 3 niwutooniin kun amma fakkeenyaaf qalqabeewwan kallattii tokkoon deemaa jiranidha. Kanaaf gaafa walitti daballu 9 niwutoonii arganna jechuudha. Kan biraa immoo 6 niwutoonii fi 3 niwutooniin kun faallaa walii deemaa jiru. Kanaaf walirraa hir'isna jechuudha. Inni kun amma fakkeenyaaf guddaadha. 6 niwutooniin kun gara mirgaatti deemaa jira. 3 niwutooniin kun immoo gara bitaatti deemaa jira jechuudha. Kanaaf inni 6 irraa 3 hir'isne 3 arganna. Kanaaf 3 kun immoo gara mirgaatti deemaa jechuudha. Inni kun saayiziin isaa irrachuu maaliin kun yeroo baay'ee arroon yeroo argisiisnu arroon kun gaafa kan dheeratu ta'e iskeeliidhaan yeroo baay'ee kan mul'isnu waan ta'eef saayiziin kun 9 argisiisa. Dheerachuun isaa kun 3 tun amma fakkeenyaaf 6 kun immoo argitaniirtu barattoota. Inni kun baay'ee dheeraadha garuu isa kana 3 niwutoonii kanarra jechuudha. Isheen caafiituun mallattoon tun kallattii argisiisti. Inni immoo arroon kun dheerachuu gabaabbachuun isaa kun amma lakkoofsa nuu kenname argisiisa jechuudha. Fakkeenya wayii asitti fakkeenya jireenya keessatti nama mudatu irraa fudhatee kitaaba kanarra waan dubbachaa jira. Amma namni kun nama imalarra jiru imala baasiin deemaa jira. Konkolaataan kun gara kaabaatti 20 km/h'iidhaan deemaa jira jechuudha. Sa'aatii tokko keessatti kiiloomeetira 20 deemaa jira. Konkolaataan kun gara kaabaatti. Namichi kun immoo konkolaataa keessaa as deemaa jira. Sa'a tokko keessatti kiiloomeetira 5 akka deemutti socho'aa jira jechuudha. Yeroo duraatiif ka'ee garana dhufe konkolaataa keessa deeme jechuudha. Kanaaf kallattii tokko yoo ta'e yeroo kamiyyuu wanni qalqabee walitti dabalama waan ta'eef amma maal ta'a 5 fi 25 arganna jechuudha gara noorzitti gara kaabaatti jechuudha. Ka'ee gaafa inni faallaa konkolaataan deemuu deebi'ee gara teessoo isaatti gaafa deebi'u faallaa konkolaataan sochii konkolaataan saffisa konkolaataan deemuu sana faallaa waan ta'eef walirraa hir'isna. Kanaafuu 5 ta'a jechuudha. Gara gadii kanatti haala kanaan hojjetameera. Kanaaf asirraatiin ilaaluu dandeessu. Haaluma kanaan kunilleen akkamittiin veektarii perpendikulaarii ta'e tokko fakkeenyaaf jireenya keessatti wanta uumamuudha. Namichi kun qarqara laga tokkooti gara qarqara laga biraa deemaa jira. Gaafa kana bishaan immoo saffisa mataa isaan deemaa jira. Namichi garuu saffisa 2 meetira/sekondii deemaa jira. Bishaan immoo 1 meetira/sekondii deemaa jira. Kanaaf perpendikulaarii uumaa jechuudha. Kanaaf isa kana karaa lamaan furuu dandeenya. Isa veektarii kana qalqabee kana lameen
tokko karaa paralleeloogiraam meetodii isa jedhamuu fi inni biraa immoo paayitaagoras tiyooremii isa jedhamu furuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan asii gaditti furee jira. Inni kun paralleeloogiraam meetodiidhaan haala kamiidha. Iskeelii nuti arroo keenya fudhannee ittiin teechisnu suni iskeelichi suni maali mul'isa? Fakkeenyaaf amma tokko meetira per sekondiin kun iskeeliidhaan fudhateera. 5 seentimeetira fudhate. Fakkeenyaaf 5 centimeter to represent 1 meter per second. 1 meter per second kana 5 centimeteriin represent godheera. Isa kana immoo 2 meter per second kana maaliidhaan represent godhuu dandeenya jechuudha. 10 centimeter bakka buusuu dandeenya. Gaafa kana inni kun lameen perpendikularii waan ta'eef riizaltaantii keenya ishee kana gamana piroojeektii gaafa ga'u as dhufti. Kanaaf veektarii lameenii yookaan riizaltaantii keenya haala kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf callifneetuma sarartuu qabnu yookiin waan jiru safarree argachuu dandeenya. Fakkeenyaaf inni kun 2 inni kun 1 haala saniin safarree waan argannu jechuudha. Paralleeloogiraam meetodii jechuun paralleeloogiraam meetodiin gaafiileewwan isa inni kun amma gaafiin kun isa kanaa olii isa cimaa ta'eef paralleeloogiraamii fayyadamnee hojjechuu dandeenya. Isaan perpendikularii yookiin paralaliin ta'in veektaroota aangilii adda addaatiin ta'an haala kanaan paralleeloogiraam meetodii kana fayyadamnee furuu dandeenya haala salphaadhaan jechuudha. Inni kun immoo paayitaagoras tiyooremiidha. Right angle tiraangiloota qofa sirrii uuman haala kana furuu dandeenya jechuudha. Kanaaf haala kanaan furuu dandeenya. Hypotenasii jechuun oppoziitii jechuun paayitaagoras tiyoorem jechuun maal jechuu akka ta'e isa kana akkuma dura ibsuuf yaaletti inni kun saayidii yookiin sarara fuullee raayit aangilicha raayit aangilii 90 digirii safaru sana fuulleetti argamudha jechuudha. Aangilii barbaannu immoo fakkeenyaaf ishee kanarratti aangilii kanaaf inni kun oppoziitiidha jechuudha. Oppoziitiin amma fakkeenya tokko meetira per sekondiidha. Meetira per sekondiin immoo adjacentiidha. Inni kun hypotenasiidha jechuudha riizaltaantiin kun. Kanaaf haala kanaan furuu dandeenya. Veektaroonni immoo baay'ee yoo nuu kennan fakkeenyaaf gara baay'ee yoo nuu kennaman kam dura hojjechuu qabna? Isa fakkeenyaaf warra paralelii ta'an dura warra damuu walitti daanee warra walitti dabalamu walitti daballee warra irraa hir'isne sana booda perpendikularii warra ta'an immoo hojjennaa jechuudha. Adeemsi veektaroota baay'ee haala kamiin akka hojjetu fakkeenyaaf veektariin kun lameen faallaa waliitii walirraa gaafa hir'isnu isa kana arganne inni kun immoo faallaa walii miti. Kanaaf walitti daballachuu kana argannaa jechuudha. Saniin booda isaan kana lameen immoo haala paayitaagoras tiyooremii yookiin paralleeloogiraam meetodiidhaan riizaltaantii veektarii qalqabee firii isa dhumaa sana argachuu dandeenya jechuudha. Akkamittiin furuu dandeenya warra perpendikularii waliif hin ta'inii fi warra paralelii waliif hin ta'in veektaroota haala kamiin furuu dandeenya kan jedhuu fi paralleeloogiraam meetodii fayyadamnee furuu dandeenya haala kanaan jechuudha. Sana anan biraa immoo riizoolvii gochuu dandeenya addaan babaasuudhaan veektarii nuu kenname tokko addaan babaasnee haala saniin hojjechuu dandeenya. Amma fakkeenyaaf inni gara olaanaa jiru kun 60 digirii horizontaala wajjin uumee jira. Isa kana dura gara oppoziitii fi
adjacentii isaatitti addaan baasnee sana booda inni sana booda lama arganne miti isaan lameessan fakkeenyaaf isa kana isa horizontaalii kun paralelii ta'a isa kanaaf jechuudha. Isaan bu'aa arganne kanaa fi kana kan kanaatii fi kana walitti daballaa jechuudha. Inni tokko immoo veektarii walitti daballasaniif isa perpendikularii ta'e asirraa addaan baasnee argannu sanarraa isa kana walitti finne sana booda riizaltaantii argachuu dandeenya jechuudha. Garuuti asuma irratti si yaadachiisuun barbaadu viidiyoo itti aanu irratti paralelogiraamiidhaan akka gaaffiiwwan ciccimoo ta'an haala kamiin furuu akka dandeenyuu fi gaaffii gara dhumaarra jiran hojjechuudhaaf kan yaallu. Har'aaf asuma irratti dhaaba waliif sheer gochuu fi sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Kanaaf haala kanaan isin gargaaruuf ni yaala. Guddaa galatoomaa isiniin jedha. Baay'ee.